السلام عليكم أيها الأخوة المشاهدون ورحمة الله وبركاته. نلتقي من جديد في برنامج حوارات، ومع الحلقة 47، ومرة أخرى نلتقي في هذا البرنامج والعالم الجليل من علماء اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية رابي دايفيد جريبر. أهلا بك أستاذنا العزيز. أهلا وسهلا. How are you? Excellent. طبعا في الحلقة 46 أيضا التقينا بالأستاذ الجليل وتحدثنا عن اليهودية بالشكل العام، وبثت هذه الحلقة قبل الأمس. أما اليوم سنتحدث عن مؤسسة رائعة يرعاها الحاخام، وهي مؤسسة تهتم بشؤون المشردين واللاجئين، واسم هذه المؤسسة مترو دالاس هوماس الناس. طبعا نحن سنتحدث عن هذه المؤسسة بعد قليل بإذن الله تعالى. قبل أن ندخل في الحديث عن هذه المؤسسة، ممكن تعرفنا بنفسك بصورة أكبر، ولماذا انخرطت في العمل الاجتماعي وفي شؤون اللاجئين والمشردين خصوصا؟ So I was born in the United States in Chicago, but when I was about 7 years old, we moved to Israel. So I grew up in Israel. In Israel, I eventually became a rabbi, an Orthodox rabbi, and I had a congregation. I was the rabbi of a congregation of a synagogue in New Zealand, and then I came to the United States and I ran Jewish schools and Jewish organizations, and that's what brought me to Dallas. I came here to run a Jewish high school. And then one day I discovered that I was no longer Orthodox. And so I couldn't continue running that school, and I had to figure out what to do next. And now I do a lot of weddings. So if somebody is Jewish and they're marrying somebody who's not Jewish, I'm the one who does the wedding, because many rabbis, or most rabbis, will not. And in addition to that, in 2014, I started working here. So I'm not a volunteer, right? I started working for this organization, and this organization helps the homeless. So I do two things that have nothing to do with each other. Is that too much? I know. طيب، هو يقول أنه ولد في شيكاغو وبعدها ذهب إلى إسرائيل، وطبعا لدراسة ما يتعلق باللاهوت والفكر اليهودي والشريعة اليهودية، حتى أصبح راهبا لديهم وعالما متخصصا في الشريعة، ثم سافر إلى نيوزيلندا في بيت كينيست كراهب في هذا المكان، وبعد ذلك سافر إلى أمريكا في عام 1999 أي في دالاس في هذا المكان. وكان الهدف هو الاهتمام بالمدارس اليهودية، لهذا اشتغل في المدرسة الثانوية العامة لليهود، ولكنه مع أنه ولد أرثوذكسيا وكان ينتمي إلى هذه الطائفة من اليهود والتي تحدثنا عنها أو أشرنا، وبإذن الله تكون هناك حلقات خاصة لها. ومع هذا هو اكتشف أنه ليس أرثوذكسيا، وإنما هو شخص آخر، وأن أفكاره لا تتوافق مع هذا المذهب المتشدد. لهذا طلع من هذا المذهب واهتم بالإصلاح الديني والعقلاني. ومن هذا الجوانب هذه أنه مثلا يزوج اليهود اليهوديات أو اليهود مع غير اليهود، سواء كان الذكور أو الإناث، بغض النظر، وهذا طبعا لا يسمح به في الديانة أو في العديد من المذاهب اليهودية.
طبعا يعمل في هذا المكان بشكل رسمي من عام 2014. نأتي إلى السؤال الثاني: هل حدثتنا عن هذه المؤسسة أي مؤسسة مترو دالاس هوم ليس الناس، متى تأسست وكيف بدأت؟ Sure. So the Metro Dallas Homeless Alliance was founded in September of 2002, and it was founded because there was a recognition that there needed to be one organization that was going to help plan and build a system that would help the homeless. So not to, be the shelter where people go, or be the housing where people go, or give them services, but it was founded to be the organization that helps organize all of the services for the homeless. Yeah. يقول طبعا هذه الشركة تأسست في عام 2002 ميلادي، أي في سبتمبر 2002، وهذه طبعا الشركة لا تساعد المحتاجين بالمعنى المباشر، وإنما هي تتصل مع جميع الشركات الخيرية التي تهتم بالفقراء والمحتاجين والمشردين واللاجئين، وتتواصل معهم جميعا. لماذا؟ لكي يسهل الوصول إلى المشرد بشكل منظم أولا وبشكل سريع ثانيا، وبالتالي يستطيعون أن يلبوا طلبه، وكذلك أيضا أن يساندوه في هذا الوضع الذي يعيشه. السؤال الآخر: ما نسبة المشردين في أمريكا؟ ولماذا يلجؤون إلى أمريكا بالذات، مثل من الدول العربية على سبيل المثال، أو من بورما أو من المكسيك أو ما شابه ذلك؟ وأيضا لماذا يكثر المشردون من الأمريكيين أنفسهم، أي في الداخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها؟ Oh, interesting. So we have at any one time about 550,000 people who are homeless in the entire United States at any one time. Now, some of those people are homeless for a long time, some of those people are homeless for a short time. But at any one time, we probably have about 550,000 people who are homeless in the entire United States. Most people who are homeless are from the United States. In fact, if you take a look in almost every place in the United States, be it Dallas, be it Washington, D.C., be it Los Angeles, about 85% of the homeless are from that place. So this is largely a problem that affects native-born Americans. It is not a problem that really affects people coming from other places. I mean, I'm sure there are homeless people that come from other places, but this is largely folks that are American themselves. يقول هو يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن 550,000 مشرد في آن واحد. طبعا هناك وقت طويل للمشردين، يعني يقول 10 سنوات، وهناك وقت قصير قد يكون حتى في شهر أو في 6 أشهر أو خلال سنة. هو يشير الآن موجود عدد المشردين الآن، فلهذا حتى ولو كان مشرد واحد في هذا الشهر دخل يحسبونه ويدخلونه طبعا ضمن الحسبة. وعلى العموم يقول على أن المشردين بنسبة 80% يحملون الجنسية الأمريكية، أي هم من أمريكا. قد يكون هناك من اللاجئين أيضا مشردين، ولكن النسبة الأكبر هم من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بالنسبة نحن تحدثنا عن المشردين والإحصائية في أمريكا، هل توجد إحصائية أيضا في دالاس، وكيف تتعامل الحكومة معهم؟ Sure. So in Dallas right now, so here's something we do. We, in all of the United States, we will actually go out in every community and count the homeless
during the last 10 days of January. So all over the United States, we go out and count them. That's where we get that number 550,000 from. And so this last January, when we counted the homeless, we got the number of 4,538. And you can take this with you. This shows the 2019 numbers. This kind of divides them up a little bit, but these are the important numbers. So this is 2019, 4,538. Yes. So what is the government doing? So here's it's an interesting thing about the United States. The government, I know that there are countries where the government directly helps people, right? In the United States, usually what happens, at least in the area of homelessness, but in other areas too, is the government will basically hire an organization like ours. They'll give a grant to an organization like ours to do the work. So we are not government workers, but if you look at our budget, most of it is paid for by the government. And the help that the government provides is primarily, the federal government is primarily to give housing. So that's what we mostly do, is we mostly pay for housing and for services. So, Yes. yeah. Thanks. But it's important to understand that when you talk about the government in the United States, you have the city government and the county government and the state government and the federal government. And each one of them, does slightly different things. And each one of them, some of them might do shelter, some of them might do housing. So. طبعا تحدثنا قبل قليل على أن الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية هي 550 ألف نسمة من المشردين، وطبعا الإحصائية تكون سنويا في 10 الأيام الأخيرة من شهر يناير من كل عام، بحيث لو انضم مشرد واحد قبل يوم يجعل من الحسبة. وطبعا بالنسبة لدالاس طبعا فيها حوالي 4538 مشرد بالنسبة إحصائيات عام 2019، وبطبيعة الحال حسب الظاهر بزيادة 9%. وعلى العموم الحكومة لا تساعد بشكل مباشر، وإنما الحكومة تساعد المؤسسات لتقوم بهذا العمل. لذلك هم يتلقون مثلا دعم من الفيدرالية وكذلك من الولاية أو من الجانب المحلي في المدينة. وطبعا الناس الكثير من يساعد في هذا الجانب عن طريق هذه الشركات، وهؤلاء يوفرون بطبيعة الحال بيوت لهؤلاء المشردين، أو يوفرون لهم قاعات كبيرة في حالات ضيقة، أو في حالات مثلا على سبيل المثال لا يوجد هناك بيوت، فلكي لا ينامون في الشوارع يوفرون لهم بيكون هناك سرير أو أحيانا سرير وطاولة. وطبعا الحكومة الفيدرالية تريد من هذه المؤسسات أن توفر لكل مشرد بيت، ولكن أحيانا الإمكانات لا تسمح بذلك فيسعون لتوفير ذلك. نأتي إلى سؤال آخر: هل القانون الأمريكي ومنظمات هيئة حقوق الإنسان ومؤسسات العمل المدني لها دور كبير في الحقيقة في علاج هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة على الأقل؟ طبعا أنت أشرت إلى جانب دور الحكومة في هذا الشيء، ولكن هل هناك جدية فعلا في علاج هذه الظاهرة؟ Oh, that's a good question. So the interesting thing about homelessness is that there really hasn't been a huge change in how we help the homeless from president to president. So we've been doing the same things in a good sense. We're doing the same things when President Bush was president, President Obama was president, President Trump is president.
We're doing the same things. We're following the evidence, we're following the research. And what that tells us is that if somebody's homeless, the best way to help them is get them into housing as soon as possible. And then once they're in housing, we help them. So there's been consistency. And we have seen drops in homelessness in specific populations. So there's really good work that's being done all over the United States. There is not enough money being put into it. So, and why don't you translate that and then I'll explain that. Yes. And so the last part I was saying was there's not enough money put into this. So the entire United States, right? The entire United States, they put about $2.6 billion into helping the homeless. هو يقول على أن يعني قضية المشردين بدأت بصورة كبيرة في السبعينيات وخصوصا أيام كارتر، ولكن عندما في عهد بوش وأوباما وترامب وأيضا كلينتون. Oh yeah, totally forgot about Clinton. Well, yeah, it really started with Bush though. It really started with Bush. يعني تم الاهتمام بصورة كبيرة جدا فيما يتعلق بالمشردين، ومع هذا مع وجود هذه المؤسسات وبهذا الدعم قل عدد المشردين أو يقل بصورة كبيرة جدا، لأنهم يسعون أن يوفروا لكل مشرد سكن. عندما في البداية الهدف أن كل مشرد أن يكون له سكن أو على الأقل يكون له الصحة والتعليم والعلاج ومعالجته بالشكل العام. طبعا الحكومة وفرت ميزانية سنوية حوالي $2.6 وطبعا الميزانية العامة الفيدرالية $4.5 تريليون. ومع هذا عندما ننظر إلى هذين المليونين قد نراها كبيرة جدا، ولكنها في الحقيقة ليست بذاك الحجم الكبير، ولكن مع ذلك هم يسعون وحققوا نجاحات كثيرة جدا في السنوات الأخيرة. نأتي الآن إلى الجانب العائلة. هل العائلة وتفككها في المجتمع الأمريكي دور في زيادة عدد المشردين؟ لا أقصد مليونين وإنما أقصد بليونين .6. Yes. So here's why homelessness happens. Think of it as so if you know at the circus, right? You got the guy on the trapeze at the circus. And he's flying back and forth, right? And he's got a net under him. So if he falls, the net catches him, right? So we in life have nets that can catch us. Our first net is our income. We have a job, we get a paycheck, right? And so we have money and we're able to pay our rent or pay our mortgage and stay housed. Now if we lose our job, that goes away. The next net that catches you is assets. So you might have some money in the bank. Maybe you own a home. Maybe you have some property, right? So the assets can help you not become homeless. If that disappears, what's left is your social network, your family, your friends, people that you go to church with. And so most of us in the United States will never become homeless, because even if we lose our job and even if we deplete our assets, our network, our social network will help us, will catch us, right? We'll move in with a friend, we'll move in with family. Homelessness happens when that social network disappears, when a person doesn't have that social network. And so you're right. And we find this, and I'll finish because I know you need to translate all this. We find an interesting thing that the rates of homelessness amongst Hispanic people are different because their families are much stronger.
So in a Hispanic family, it's quite common for a number of generations to live together, whereas with most folks in the United States, that's not common. يقول يعني الأصل أن أكثر الناس لا يصلون إلى درجة أن يكونوا في مرحلة المشردين، وذلك لأنه عندنا ثلاثة أغطية. الغطاء الأول العمل، إذا كان الإنسان يعمل ويشتغل فهذا يستطيع بطبيعة الحال أن يوفر إيجار البيت أو الغرفة. كذلك الغطاء الثاني، إذا خسر هذا العمل وكان عنده مبلغ من المال فيكون هذا المبلغ هو الغطاء الثاني يستطيع به يعني على الأقل أن يعالج هذه المرحلة حتى يجد عملا آخر. الغطاء الثالث، إذا فقد هذا المال وفقد العمل تكون الأسرة والأصدقاء، إذا كان عنده أصدقاء أو أسر وكانت علاقته جيدة سواء كان في أصدقائه في المجتمع أو في الكنائس أو في المساجد أو غيرها، هؤلاء يساعدونه في حل هذه القضية. فلهذا المجتمع إذا كان متماسكا سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الأسرة أو على مستوى الكنائس والمساجد والمؤسسات الدينية، هذه تساهم في علاج هذه القضية. فضرب مثال بالمشردين من المكسيك والمشردين الأمريكيين، مع أن يعني نسبة المكسيكيين يعني هنا الموجودين الذين يلجؤون، مع ذلك عدد المشردين من المكسيك قليل جدا مقارنة بالأمريكيين، لأن العلاقات الأسرية والاجتماعية قوية بين المكسيكيين. نأتي الآن، احنا قلنا أهم المشاكل التي يعالجها المشرد عندكم هو قضية البيت، وأنتم تحاولون أن توفروا البيت. هل توجد هناك أيضا مشاكل خطيرة أخرى غير عن السكن، غير عن البيت في أمريكا يعاني منها المشرد؟ Yes. So at the end of the day, a person becomes homeless because, as I described, right, their social network disappears, or it wasn't strong enough to start with. There are other things that can happen in somebody's life that can cause that to happen, right? So let's say, so people will tell you that people are homeless because of mental illness or because of drugs or, you know, lots of different things. And that's true to an extent, but that's not the cause for them to become homeless, right? Because a lot of people are mentally ill and they're housed. Most people that are mentally ill are housed. Most people that do drugs are housed, right? So these are things that are related, but it's not the cause of homelessness. Now, once we get a person into a home, right? So once they're no longer homeless because we put them into a home, then it's probably a very good idea to deal with their mental illness and to help them get off drugs. And if they're an alcoholic, to help them get off alcohol. These are all things that can be very helpful, but it's important to remember that's not the cause of homelessness. So really the only way to end homelessness is get a person into a home, right? Give them the services they need, and then you can solve other problems in their life. So I don't know if that makes sense. يقول على أنه عندما نأتي إلى الخط الأفقي في المجتمع ويسألون عن سبب التشريد، سيجيب البعض أن هؤلاء عندهم مشاكل عقلية، أو أن هؤلاء أساساً كانوا ضحية مخدرات أو شرب خمور، ينفقون أموالهم في شرب الخمور. هو يقول ليس هذا السبب الرئيس، لأن العديد من عندهم مشاكل عقلية يعني ليسوا مشردين، وكذلك ممن يستخدمون المخدرات أو يشربون الخمور. وإنما السبب الرئيسي هو كما قال سلفا هو قضية الأسرة وعدم الأصدقاء وتفكك المجتمع في الحقيقة. ومع هذا يقول نحن بداية قبل أن نناقش القضايا الأخرى كالمخدرات أو غيرها لابد أن نوفر سكن لهذا المشرد. عندما نوفر له سكن بعد ذلك نستطيع أن نعالج ما يتعلق بالسلبيات الأخرى. طيب، لعل السؤال هنا كيف ينظر الناس والمجتمع إلى المشرد كنظرة اجتماعية؟
هل ينظرون إليه بنظرة دونية مثلا، أو أنه ينظرون إليه إنسان كأي إنسان آخر وإنما وقع في قضية مالية أو في تشريد أو نحو ذلك؟ It depends on the person, obviously. I would say that, unfortunately, in general, many people will look down at the homeless. We have a myth in the United States that if you work hard and you play by the rules, you will be successful. Doesn't matter your situation. Doesn't matter where you came from or what you're like. If you work hard and play by the rules, you will be successful. That's a myth. And even worse myth is that we turn it around and we say, oh, if that person's homeless, it's because they didn't work hard and they didn't play by the rules. That's as much of a myth. People largely are poor or homeless because of bad luck. So the difference between me and the homeless person is I've had better luck in life and they've not had great luck. And the only real difference between me and the homeless person is he doesn't have a house. That's it. But yes, unfortunately, many people in the United States, because of those myths, they look down upon the homeless. We're trying to make sure that that's less and less, that people understand that really the only difference is that person had bad luck. We got to help that guy. هو يقول على أن بالنسبة لأمريكا طبعا توجد هناك فئة تنظر على أنهم هؤلاء بشر، ناس لا يفرقون عن غيرهم إلا أن هذا عنده بيت وذلك لا يوجد عنده بيت. بينما للأسف الفئة الأكبر في الولايات المتحدة من الناس ينظرون إليهم نظرة دونية لسببين. السبب الأول إما لكونهم لم يعملوا بإخلاص أو خالفوا القانون، لأن الإنسان الناجح هو إما أن يعمل بإخلاص أو يتوفر فيه الأمران، يعمل بإخلاص وكذلك أيضا يحافظ على قانون البلد الذي يعيش فيه. فلهذا يرتبون عليهم هذه النظرة السلبية، أي كأن المشرد إما لسبب أنه لم يعمل بإخلاص أو أنه خالف القانون، ولكن يقول هذا ليس السبب في الحقيقة، وإنما السبب الرئيسي يعود على أن العديد من الناس جاءتهم فرص ذهبية ونجحوا فيها بينما آخرين فشلوا أو لم تأتهم هذه الفرص، ولذلك كانوا ضحية هذا التشريد. فنحن علينا أن نرجعهم من جديد إلى الحالة الطبيعية وأن ننظر إليهم كبشر، لأنه لا يفرق بيننا وبينهم شيء إلا أنهم لا يوجد عندهم بيت ونحن يوجد عندنا بيت. نأتي إلى الأديان. هل الأديان باعتبار أمريكا فيها أديان مثل المسلمين مثل اليهود مثل المسيحيين شهود يهوه مورمن إلى غير ذلك من غير الحركات الأخرى، هل الأديان في الحقيقة هنا عندكم تساعد أو تساهم المسجد الكنيسة الكنس مشرق الأذكار وغير ذلك، هل يساهم في علاج هذه القضية أم أن الأديان في الحقيقة تعيش بعيدا أي مجرد في داخل الكنيسة أو المسجد ولا يهتم بما في ذلك في الخارج؟ So again, it really depends. There are many wonderful religious people that are helping the homeless. The shelter that would be closest to here is run by a religious organization. And there's a religious organization I belong to, which is how I met a lot of people of other faiths here in Dallas, called Faith Forward Dallas. And that organization reached out to us so they could figure out how they could be more help to the homeless. At the same time, there are churches and synagogues and mosques that I've asked them for help and they're not interested.
in helping the homeless. They're more interested in just doing their own thing. I think that's just a universal experience. Some people that are religious feel the urge of, God tells me I need to help. And some people, they think about their religion, well, God just wants me to pray and study, but I don't need to worry about those other people. So. هو يقول على أنه يختلف من مؤسسة إلى مؤسسة ومن فرد إلى فرد، ولكن يقول هنا قريب يعني يوجد قاعة في فندق. هذه القاعة طبعا تضم مشردين، فيها يعني سرير وفيها أيضا طاولة، وتتبع مؤسسة دينية. طبعا هناك كنائس وهناك أيضا ما يتعلق بالكنس اليهودي وغيرها تساهم في مساعدة المشردين. وذكر مثلا مؤسسة أو حالة جميلة اللي اسمها Faith for World دالاس. هذه تضم مجموعة من رجال الدين أو من المؤسسات الدينية مختلف الأديان، هدفهم هو المساهمة في علاج المشردين. طبعا هناك أيضا كنائس ومساجد وكنس ومعابد وغير ذلك تواصلوا معها، ولكنها لم تستجب لهذا الأمر، ولسبب أنهم يرون أنهم فقط يقتصروا على الدعاء والذكر ونسوا العمل الإنساني الكبير الذي يناط بالمؤسسات الدينية. أيضا في المقابل تتهم هذه المؤسسات الدينية من تمارس هذا العمل أن هدفها تبشيري وليس هدفها إنساني. يعني بعض المؤسسات العلمانية أو غير ذلك ترى أن هذه فقط هدف هذه المؤسسات هو نشر دينها أو نشر مذهبها، يعني نساعد ذلك الإنسان لكي يدخل في ديني ويزيد عدد الأشخاص في ملته. هل تؤيد هذه الفكرة وهل هذا موجود في أمريكا؟ So the first thing I think which is important to say is that if you want to help the homeless, help the homeless. And if you want to help the homeless, I'm going to say great job. I don't care why you're doing it. If you're doing it, I'm less interested in why. It is true that there can be two approaches amongst religious organizations. There are some religious organizations who their religion informs what they do, right? So they say, well, I believe in God, and God told me I should help people, so I'm going to help people. There certainly are other religious organizations who have an ulterior motive. And what they are trying to do is they're saying, of course God told me to help people, but really I believe the best way to help them is for them to become my religion. So now here's the thing. If you truly believe that the only way to get to heaven is through your own religion, that's the only way to do it, then I can hardly blame you for trying to convince other people to join your religion. طبعا يقول هناك بالنسبة بعض المؤسسات يعني الدينية أو بعض المتدينين يساعدون لأن الله أمرهم بذلك، فهم يستجيبون لله تعالى بغض النظر عن الدين أو ما شابه ذلك. وبعضهم يساعد لأجل أن يدخل هذا الشخص في دينه أو أن يغريه بالدخول في دينه. فيقول مع هذا بغض النظر هو الغاية مساعدة هذه المؤسسات، حتى ولو كان هدفه الدخول أو أنه يعتقد أنه يدخل الجنة، ما دام يساعد المشردين فأهلا به. فيقول الأصل نعمل لجانب إنساني بحت، ومع ذلك لا بأس حتى بغض النظر عن نظرتهم واعتقادهم ورؤيتهم، المهم هو أن نساعد المشردين. طبعا نأتي إلى سؤال آخر حتى لا نطيل عليكم. هل المشرد هدف لجماعات إرهابية مثل العصابات الإرهابية؟ هل تستغل هذه العصابات أو المخدرات المشردين في المجتمع الأمريكي؟ Yes. So living on the street or in a shelter is not safe. And so
it's much easier to victimize someone if they're on the street or if they're in a shelter than to victimize them if they have their own home, right? So we go to work and we get home and we come into our house, we can lock the door, right? We're safe. If somebody is sleeping on the street, if somebody is sleeping in the forest, obviously it's a lot easier to victimize them. So yes, the homeless folks do get victimized a lot more often than other people. طبعا يقول هو بكل تأكيد على أنه توجد خطورة، لأن نحن نذهب إلى بيوتنا أو بيوتنا وننام، ثم بعد ذلك الشارع وحتى المجمعات التي هي تأوي لفترة آنية طبعا تحل قضية، ومع ذلك هم قد يكونوا عرضة لشخصيات مجهولة. طيب سؤال بقي القليل. قضية الضرائب في أمريكا مرتفعة حسب علمي، وقضية العلاج أيضا مرتفع، كيف يواجهها المشرد؟ So taxes are in the United States are primarily on income. So we have income taxes. So if you don't have a lot of income, you're not going to pay taxes. The sales tax is lower than it is in other countries. And on like mostly on food items that's tax-free. So taxes is not so much the problem. Medical issues is a huge problem. So a third of bankruptcies in the United States is because of medical problems. So unlike most other countries, most other developed countries, we don't have national health service. We don't have health insurance that covers everybody. And frequently, if you're poor, you don't have health insurance. And so you could have health problems and you have no way to pay for them. And that could lead to homelessness. I in fact heard of, years ago I was told this story of a family that became homeless because of an earache. I said, how did they become homeless because of an earache? Well, little girl had an earache. Mom and dad couldn't afford to take her to the doctor. She got sicker. Then mom had to take a day off work. Mom didn't go to work that day. Mom got fired. Mom got fired, they couldn't pay the rent. They ended up in the shelter because of an earache. So it's the lack of health insurance is a huge problem. يقول الضرائب لا تؤثر شيئا حقيقة، لأن أساسا هذا ليس عنده دخل وبالتالي لا يترتب عليه ضريبة. المشكلة هي العلاج، لأن العلاج هو يقود كثيرا إلى التشريد. فمثلا ثلث أو العديد من الذين يستدينون لأجل العلاج، ثم هؤلاء الثلث أحيانا قد لا يستطيع، ثلث هؤلاء يقعون في الإفلاس بسبب هذا العلاج، وبالتالي يكونون ضحية للتشريد. فذكر مثلا امرأة تشتغل في شركة وبنتها أصيبت بخلل في الأذن، مما تركت يوما واحدا فقط العمل لأن رأت ابنتها أو صحة ابنتها تتدهور، ففصلتها الشركة وبالتالي لم تستطع أن تدفع راتب أو إيجار البيت، فوقعت هي وابنتها في التشريد. السؤال هنا قبل الأخير ولعلنا أطلنا عليك. السؤال: كيف تقيمون عملكم بعد هذه التجربة من عام 2004؟ كيف تقيمون هذا العمل؟ وأيضا كيف ترى وضع المشرد في أمريكا بعد 50 سنة من الآن؟ Ooh, two good questions. So I would say our organization, there's been a lot of change in our organization, but there's also been a lot of change around the country in how we help the homeless. And so
what we did in 2015 to 2017, we built all the different parts that need to be in place in order to help the homeless person navigate the system and get the help that they need. So we built all the parts of the system. We basically helped all of these organizations that were doing very good work on their own really become more of a system. And since then, what we've been trying to do is make the system even better. So add to the system, perfect the system. One thing we're working on now is getting, more housing. So there's a lot of work still to do, but definitely in the last few years, we've built a really good organization. In 50 years, I think if we really continue to do the right things, we could see an end to homelessness a lot sooner than that. But America in general has an affordable housing crisis. It's a huge crisis. We need more housing available to folks that are poor. And so it's very difficult to predict. I think we can definitely end homelessness sooner than that, but there definitely needs to be more money put into this. The federal government and state government, local government need to put more money into this in order for it really to work. طبعا هو يقول بالنسبة لعملهم هم عملوا طبعا بشكل جيد جدا واستطاعوا أن يجمعوا هذه الشركات ويعملوا تحت ظل الفريق الواحد مما اختصر بطبيعة الحال الطريق. أما بالنسبة ل50 سنة في المستقبل هو يقول أننا إذا استمرينا بنفس العمل وكانت هناك جدية وهناك تعاون كبير سواء كانت من الحكومة أو من هذه المؤسسات أو من المجتمع، بلا شك سيعالجون أو سيقضون على هذه الظاهرة قبل حتى 50 سنة. هو المشكلة طبعا الذي يراها هو قضية البيوت هنا قليلة في أمريكا والحصول عليها ليس بالسهل، ومع ذلك هم طبعا يسعون. سؤالنا الأخير، نخرج من أمريكا إلى العالم في ظل الآن الصراع العالمي والحروب وزيادة عدد المشردين. طبعا أمريكا تعتبر تجربة جيدة، الوضع المادي فيها جيد، لكن هناك شعوب تعيش في الفقر تحت خط الفقر. ما رسالتك للمجتمع الإنساني ككل لكي لا يكون هذا فقط في أمريكا وإنما نرى مثل هذه الصور الجميلة في العالم؟ So in terms of the issue of homelessness, I think, and this is more my personal view than the organization, is really we need to look to places like Scandinavia. And in Scandinavia, what they do is they look after the poor population. And so they have many more social benefits that are available to the poor population. So if you lose in the United States, if you lose your job, you lose your health care, you could lose your house. You could end up in the street. That's something that can happen to almost anybody. Now again, it won't happen to most of us because our family, our community will help us. In Scandinavia and other European countries, there's a lot more help if you lose your job. So if you lose your job, you don't lose your health care, right? And even if you lose your job, you'll get some help from the government. So I think not so much look to the United States, but look to countries in Western Europe and particularly Scandinavia where they help people out a lot more. It has to do with how we divide resources. So you have a pie, right? And in Scandinavia, they divide the pie more equally. So there's not a lot of really, really, really rich people, but there are also not a lot of really, really, really poor people. In the United States,
There's a lot of rich people that have a ton of money, right? Ton of money. And there's a lot of people that have nothing. And so it has to do with how we divide the resources. And that goes for the entire world. There is probably, and again, my view, forget the organization, my view, if we can find a way to divide the resources more equally, then it will be a better world. I think if an alien, right, if an alien landed on this planet, he would be puzzled. Like, why do those people have all the stuff and those people have none of the stuff? You can ask that within the United States, right, where we have the 1% that has a lot of money and we have the 99% that doesn't have a whole lot. And you can ask that within the entire world. Why does, why does Northern Europe, Norway, they have a huge amount of oil. So that's one of the reasons they can give all these social services to their citizens, right? If you live in a place where there are no natural resources. عموما هو ما أسلف من كلام يرى من نظرته الشخصية وليس متحدثا عن المؤسسة. يقول هو بدل النظر إلى أمريكا، لأن أمريكا طبعا فيها مجموعة قليلة تعيش في الغنى ومجموعة كبيرة من الشعب الأمريكي يعاني من مستوى متدني. وعلى العموم يقول هو ننظر إلى الدول الإسكندنافية وأوروبا وخصوصا الدول الإسكندنافية، يعني قدمت نموذجا رائعا للشعب. فهنا مثلا في أمريكا إذا خسر وظيفته بالتالي بشكل كبير جدا قد يخسر التأمين الصحي الذي يؤمن له العلاج، وبالتالي سيقع في الديون وبعدها سيقع في الإفلاس ومن ثم سيقع في التشريد. أما في الدول الإسكندنافية حتى لو خسر العمل لن يخسر، وبالتالي مكانته الاجتماعية كالتأمين والصحة والعلاج وغير ذلك من الأمور هذه لن يخسرها، بل حتى لن يخسر طعامه. يعني هو يتعجب من هذا العالم أجمع أن نجد يعني عالم يعيش تحت في مستوى الغنى وعالم آخر يعيش في مستوى سيء جدا. فهو يقول الأصل أن تقسم هذه الموارد بشكل عادل ليعيش كل فرد في العالم يعني في مستوى وظيفي ومستوى إنساني رائع. وقال حتى لو جاءت مخلوقات من الفضاء لتعجبت من حال هؤلاء البشر، وقد أعطاهم الله تعالى هذه الموارد في الطبيعة، ومع ذلك يجد هذه الفروقات بين الدول وبين الناس وبين الأمم. في خاتمة الحديث حقيقة كانت جلسة رائعة وجميلة وعمق إنساني رائع من الأستاذ والحاخام الجليل رابي دايفيد. شكرا لك وثانك يو. شكرا. أحسنت. وإلى لقاء آخر أيها السادة المشاهدون مع برنامج حوارات ومع الحلقة 48، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.